It is very unfortunate that a lot of people that go to Dibia are not actually seeking for solution. They are seeking for magic. They are seeking for things that would entertain their sentiment and they gratify their senses. As I'm getting, a lot of people who go to Dibia are not actually looking for solution. But what they are looking for are gratifications of their senses, gratification of their sentiment. Because if you truly seek for spiritual solution, you know how to seek it. For instance, somebody goes to Dibia. Please, if you are following me on this broadcast, help me to share it, please. Help me to share. Somebody goes to Dibia. There is a problem in the person's life that prompted the desire to see a Dibia in the person. But the person will eventually go to Dibia. Instead of the person to discuss that particular problem with the Dibia in a bid to finding solution, you know what the person will do? The person will expect the Dibia to be the one to tell him or her what his or her problem is, and then tell him or her the solution. Is that not funny? You see, most times it is what people seek that they find with Dibias. And when they find that thing that they are seeking with Dibias, they complain that this is not what they want. But actually, that was what you wanted. Seeking spiritual solution. It is not by asking for one-time action that can be done to solve all problems. When you go to Dibia, before you step out to go to Dibia, number one, you ask yourself, what is my problem? Like, what are my experiences that I feel are problems? What are my experiences that prompts me to seek Dibia? Kedu experience? Onye ahụ zuru oke na-enwere ife na-eme ya, just healthy, ị na-eri nri ọfụma, ife niile about you healthy. I wee pụta one day wee kwadocha nnọọ wusie arụ ike, chọrọ ọmarịcha akpa iri, ijekwu dọkịta n'ụlọ ọgwụ. Iru ebe ahụ, ịbata n'ọfịs dọkịta ebinye gị oche n'ala. What is the next thing doctor will expect from you? That you tell doctor what is happening to you. But whereby you now step into the doctor's office, there is nothing you are telling the doctor that is wrong with you. You want the doctor to look into your eyes and tell you that this is your problem, this is the solution. You are just there to play. Now, that is by the way. Seeking spiritual solution
I am also talking to my fellow DBS. Most times, we DBS recommend solution to people. Not actually that is the solution that their problem need, but just to gratify their sentiments, their expectations, and their senses. Because otherwise, if you, the Dibia, don't do that, that person will not see you that nihi na-eme doroganya. Don't worry, I'll break it down for you to understand. Most time that people go to Dibia and they hear Dibia telling them, your problem is in dot, ndemmiri. The solution is that ni get wetego ka ejekwa ibun dot. Your problem is ichi. The solution is that ni get wetego ka nyero gechigini. Your problem is amosu. The solution is that ni get wetego ka nluoru go oru amosu. Your problem is ndi ichie. The solution is that ni get wetego ka nyero ndi ichie ni. Now, in the actual sense of it, you that is listening to me, I wish you can think logical with me. I be Dibia. And you see this sense in Baroge. Obona Ibiapte Dibia no Baroga, there are real facts that appear in Alpha. That now your problem is in them midi, all facts. That your problem, but that now you have left your she unattended to. It is fact. That your problem is how. It is fact. So the Dibia is not lying in that aspect. But where they lie most was in the solution recommendation. That is often where the error is. And the most times, most Dibias give you these solutions in order to satisfy your expectations. Not actually that is the actual solution. Please, if you are joining me, help me to share this video, please. Not as if that is the actual solution or the only solution. But because the Dibia knows, no other solution. Number one, you may not take the Dibia seriously. Igafute na Dibia draw powerful. Igafute na Dibia no draw serious. Igafute na Dibia no have any solution to offer. So the Dibia now give you the presumed solution. Now, but the number one reason you able that a lot of people spend money in solving their problem, and instead of their problems to be solved, it persists. A lot of people spend money in the hands of Dibias. And after spending all those money, the solution that they seek, they need, they don't get it. Most Dibias recommend solutions to you considering their pockets, their own share. Because they know that there is how they will recommend the solution to you. You will not. So the Dibias know that there is pattern of solution that they will recommend to you. You will not appreciate it. You will not value it. So Onyezie Gido solution that we fetch him something immediately. Because when you got that solution, you got here number one, you got here that the Dibia did not contribute anything to that solution.
I am still coming, but gradually I will arrive at my point. You will see that the dibia did not contribute anything to the solution. Therefore, there's no need rewarding him or her because he did not contribute to the solution. He did not do it himself. Now listen. When you go to the hospital, let me use the hospital, the dibia oyibo ka m were wee kọwaa ife a. When you go to the hospital, number one, maybe let's say na typhoid and malaria na-enye gị nsogbu, i wee gaa n'ụlọ ọgwụ. Number one, ị ga-ebugodo ụzọ gbaa fọm, register with the hospital, i wee bịa kwụọ ụgwọ ịfụ dọkịta. Ịkwụchazi ụgwọ ịfụ dọkịta, e wee nye gị access to doctor's room, i wee banye gị na dọkịta afọ. Dọkịta enye gị ochie nọdụ anị. Ka ị nọdụrụ anị, doctor will now ask you, kedu ife na-eme gị? Mind you, the doctor will not go instantly look at you and say, okay, you are suffering from typhoid and malaria. And the doctor did not expect you that now once say they are not doctor, I'm having typhoid and malaria. How did you know it's typhoid and malaria? What the doctor expects from you, Obogene, open up. Tell me exactly what is happening to you. There are people you must tell the utmost truth about yourself. Number one, Obogene, your doctor, or your whether Doctor Ibo or Doctor Ibo. Number two, your lawyer. Your lawyer, he got be and kebe eziokwu wee mara ka o si defend gị. So ka ị bịara bulo channel na n'ime doctor's office, the doctor expects you. The doctor anaghị ajụ gị na gị define no ife na-eme gị. Nya ka inye ya afa. Doctor, I am having typhoid and malaria. That's why I come. When the typhoid and malaria abụrụ ife na-eme gị. The doctor expects you describe exactly the experiences you are having that make you think that you are not healthy. Describe it. Ka o si eme gị, ọ na-eme gị n'isi, ka ọ na-eme gị n'afọ, ọ ahụ gị ọ na-ere ọkụ, kedu ka o si eme gị, ọ na-eme gị alahụ ụra abalị, ọ na-eme gị n'ụkwụ. The doctor expects you to explain. Onye kọwaa ka o si arịa, amarụ ka esi agwa ya. Na ọ bụrụ na ikwuchazie ka ị na-ekwu ka doctor na-arụ ọnụ diagnosis n'uche ya, in his mind, where solution and where all the problem and all solution begin, the mind. Ka ị na-ekwu those things, the doctor is running automatic test on you from ihe ị na-ekwu n'ọnụ. Then imechazie ikwuchazie ka ị na-ekwu ihe na notice ka ị na-ekwu ka ọ na-ede something, ka ị na-ekwu ka ọ na-ede something. Ọ na-eketa oge ntị n'ife ị na-ekwu, ochekwa echiche, ị na-ekwukwari ọ na-ede something n'akwụkwọ. Ma ọ bụ ọnụ ndị na-eyuzu laptop, computer, if you na-type something. Ikwucha osigo okay, that bed over there, please lie there. Pull off your shirt or do this or you might go, you lie ya down or run again some test on himself or will stethoscope here, more will I care all on Kayamaga canal or check things about the doctor among badoge no bo malaria more typhoid na emege. Manake na we all maru go from test organ run, man corner run no body, man corner run physically, all maru go. What could be the solution? Ihe ịchọrọ bụ solution. Ọ block ebia ka akọrọ ya akụkọ. Ihe ịchọrọ block ebia ka agba gị ife entertain your sentiment, your senses and your expectations. You come to seek solution, not entertainment. So Dr. Aaron say get that test. E wee mee gịnị? Then ọ bụzie na nke require na ya aga laboratory. Laboratory test dị
Other tests dịkwa. Ọrụ nke anyị agazi laboratory. Then we recommend is go there akwụkwọ lab scientists ka merụ gị lab. Emekọchazi all these tests, we return back to the doctor. Doctor we nene, we say okay. We be recommend their treatments. Achọrọ m iji ife ọnụma wee kọwazi ife ọ na-amahụ. Ị na-aghọta? We dezi recommendation, drugs. Most times, among the prescription, in the recommendation of drug, that is where the solution is now. Ihe a na-arụ ọnụ test all this while, ma nke na-akọrọ ya n'ọnụ, ọ na-digest, na-solve, ma nke o ji aka ya wee metụsị ebe dị anya megasịa, ma nke a ga-ame na laboratory test. They are not the solution itself. But all these tests will help to arrive at the solution. Abịazi o wee nyezie solution. Most times, na solution doctor ya enye gị, ọ ga-enye gị injection a ga-agba gị. Gekwantiyo. Mgbe ụfọdụ asị na ya aga, a ya enye gị drip. Injection, drip. And then, o nwere ike dị injection agba gị na ya agba injection for 4 days, ma 3 days, ma 2 days. Ị ga na-abịa n'ụlọ ọgwụ a na-agba gị. Then, apart from the injections, a ga-enyekwazi gị mkpụrụ ọgwụ. Mkpụrụ ọgwụ ị ya aṅụ for days. For days. Maybe after the injection, ị ṅụazie dị mkpụrụ ọgwụ. Ụfọdụ mkpụrụ ọgwụ ahụ, and ọma mbụ sọsọ ofu mkpụrụ ọgwụ. A ya package gasị, miss gasị arụ gị ọgwụ. Ụfọdụ ka ị ya aṅụ 3 times a day, ụfọdụ 2 times a day, ụfọdụ once a day, ụfọdụ once in every 2 days, ụfọdụ once in 3 days, ụfọdụ once in 4 days. Ị ga-aṅụgide ya. Some ọgwụ a ga-enye gị, ị ga-aṅụgidekwa ọgwụ 1 month. The ọgwụ agwụba. Just to treat the sickness, to arrive at the solution. Plus ọgwụ ndị ọgbụgba agbalụ gị o. Ihe anụ abụkwa to find solution to ahụ mmadụ. Human physical body sickness. Human physical body that you can touch. You can look at it, observe it, you can feel it. You can diagnose it by empirical observations and tests. Empirical, that is ihe na-afụ anya. Ka ya enye gị solution, treatment niile. That will not just be once. Ọ bụrụ nke na-agbara ya ọgwụ once, na ọsụsọ ya ka ọ nidiri. Ọ bụrụ nke na mkpụrụ ọgwụ anọ just once ka ị ga-aṅụ ya n'ọgwụ na. Ọ bụrụ nke na drip anọ just once ka ị ga-aṅụ ya imere onwe gị. A ga-akwụkwara gị drip. A ga-etinyesịrị gị injection, gbasịa gị injection. The injection a ga-agba gị professionals ga-agba gị. The nurse, those in charge, ga-agba gị. Mana ịṅụzi mkpụrụ ọgwụ, ị ga-aṅụzi for weeks, for days, or even months, bụzi nke nwa ga na-aṅụzi. In a bit to finding solution to ife na-eme n'anụ ahụ a na-afụ anya. Now, when it now come to spiritual aspect, anaghị afụ anya. Some people expect that now one-time action will solve it all. Are you not joking? Some people will not expect that now just one-time action, dibia meru, solves it all. Are you now seeing where your problem lies? Ebe ọ bụ na ahụ a na-afụ anya, ahụ a ga-emeasure, a ga-eji scientific and technology measure, marụ temperature ahụ a, marụ everything that goes on in this ahụ a calculate ye eme ya egosikwa ori ya ifo n'anya na abụ. Empirical observations, analysis in this physical body. Yet, to solve the problem that is in this physical body, it is not just one-time action. It is not just one-time solution. But somebody, 99% of the people that goes to Dibia,
expect that the problem to their life will be solved just by dibia taking one-time action. No bụ enye na analụ gị chi gị nni once nsogbu niile agwụ. No bụ mkpara analụ gị ibu mmiri nsogbu niile agwụ. No bụ ndị ichie just weta ego ka nyere gị ndị ichie nni kpam nsogbu niile agwụ. No bụ ndị otu gị bịa ka mmerụ gị ndị otu gị salaka na nsogbu niile agwụ. Bịa n'ọbụ agwụ bịa ka mmerụ gị agwụ mmerụ analụ gị agwụ kpam nsogbu niile agwụ. Onye egbalo gị. This is where we are getting it all wrong. This is the reason that many people, after doing the so-called solution recommended by dibia, yet nothing. Situation remains the same. People deceive themselves. Number one, person mmadụ ya agakwu dibia. Instead of dibia na ọkwa otu aka o si eme m otu aka o si eme m ka a chọọ solution. The person expect dibia to romance his sentiment, to romance his expectations, to romance his senses of hearing, seeing, ya bụ o nwere ife ọ ga-agba dibia. Ọ bịakwute dibia o mee expect dibia na-ele ya na mkpụrụ anya ọsị gị oke ọwụ ndị amoosu na-enye gị nsogbu. O nwere amoosu nọ na bụọnụ nọ na be nna gị. Ọ nwaanyị anụtara anụta ọnya ọ na-ata gị amoosu ọnya bụ na ịda aga n'iru. Mgba bịa ka nnụ ọrụ gị ọrụ amoosu ka daa uma nke ọnwụọ. This is the nonsensical thing that people expect. I am telling you, until you learn to seek the actual solution to your problem, you keep getting entertained, and at the end, you get nothing. Entertainment, many people that every time they be about what they need, if for that language, like in the dibia no ana bagasi afu gidi. Akagari, otulodi, etenabo, all those language gase. They like hearing it. It entertains their ear. It entertains their ear. They want to hear those unusual things. If actually you seek solution to your problem, you know how to go about it. You tell dibia what is your problem. And in recommending solution, you must not expect chetana nko no ogwu. Chetano no ogwu. Aya agbaye gi drip with injection. Drip and injection bu ife nurse geji aka we nye gi that professional. Let's assume no dibia. Nka ka dibia eji aka we mege. Maybe na dibia gbara go okay wete ego ka anya lu olu go do otu ame ihe do otu ame ihe do otu. That is that injection and drip. Ife dibia eji aka we mere gi ya bụ na ịma mmewu ya na onwe gi. Mmadụ anaghị eji aka ya agba onwe ya injection. Ma ọ bụ kwunye onwe drip. It is best handled unless me bụ a professional. Ihe o ji edu mkpa ka professional handle ya bụ na o require a professional approach. Mana nke mkpụrụ ọgwụ ya agbachazie gị dị ọgwụ ndị injection ndị agba gị jezie nwazie mkpụrụ ọgwụ. You need a dibia for that. You need a doctor. You need a gene nurse. Ihe you need the doctor na nurse ya emerụ gị ebe gene ịgba gị na nke anụ a na ị ga-etake ya 3 times in a day, morning, afternoon, night. Na nke anụ a not 2 times, morning and night. Na nke anụ a not once. It's either you take it in the morning or you take it at night. Ihe ndị anụ a bụ ife need the doctor ịgba gị. The nurse ịgwa gị ọ gbachara ana gị ọkpụrụ mkpụrụ ọgwụ nye gị ijezie gị ṅụba. Do you understand? So in seeking spiritual solution to your problem, o nwere nke dibia ga-emelụ gị. Nke ahụ dibia ga-emelụ gị nwere ike bụrụ once. O nwere ike ije n'ụlọ ọgwụ kịta run sia test niile mesị ihe niile
doctors ndị nurse fa gbaa gị ọgwụ dị otu a just once. Agbasịa gị data ọgwụ ahụ, wee nyezie gị mkpụrụ ọgwụ ijezie gị ṅụba. So that injection ahụ agba gị nwere ike ọ bụrụ gịnị, dibịa ịgba gị oke weta ego dị otu anụ ka akparụ gị ibu ndị otu, ka echukwarụ gị ndị otu gị duo aka eri sofa. Emesizie ya mgba ijezie ṅụbazie mkpụrụ ọgwụ ndị a. Mkpụrụ ọgwụ ahụ bụzi gịnị, dibịa ahụ irekomendezere gị self practices ị ga-ejezi na-eme n'onwe gị. All this coupled with nke ahụ dibịa mmerụ will now give you the solution you need. I don't know if you are listening. Our number one problem today bụ gịnị? Ndị mmadụ chọrọ whereby dibịa will just do everything. Dibịa ego one ka ife niile a ga-eri, just gbam ego one. Dibịa sị gị oke wetezie 3.6 million. Ibulu ego edoili ya, o mee ya. Ị na-emezi expect na o mechazie ya, ife niile agwụ. Why is it that na ndị doctor ọgwụ niile anyị ga-ejezi na-aṅụ, mkpụrụ ọgwụ niile anyị ga-ejezi na-aṅụ, why can't they convert all of them to injection, just gbaa gị once, boom? Why don't you tell them, oh doctor, biko mkpụrụ ọgwụ ndị a chọọ m ịṅụ ya, just convert ha ncha niile to injection, ya gbaa m ya here and now, one. Ka agbaa gị once, ka ụbụrụ niile na ahụ gị niile ga-akọ. Mgbe ahụ efe na-achọ na mbụ anya. Spiritual solution is not one-time action. Na dibịa nwere nke ọ ga-eme. Dibịa ahụ kwesịkwazịrị ime nke ọ ga-erekomendere gị. Ị ga na-eme on your own. Ị ga na-eme on your own. That will now gradually heal you. Healing is gradual process. But sickness may develop anytime. But healing, it takes gradual process. Both healing of the physical body, healing of the spiritual, it takes gradual process. Gradual process. And o mere ka ihe eji wee jee n'ụlọ ọgwụ. Doctor man recommend any drip or man recommend any injection. So ihe ọ ga-recommendere gị bụ gị na mkpụrụ ọgwụ. O desia ya ọgba ndị nọọsụ fanye gị ọgwụ a ka ije na-aṅụ. Emisisi ọgwụ enye gị, iburu je na-aṅụ. 2 weeks ị ka na-aṅụ mkpụrụ ọgwụ. 1 month enwechabara mkpụrụ ọgwụ enyere gị. Ife ọ pụtara bụ na onwe ka dibịa esi wee gbara gị afa. Ife solution dibịa ya recommendere ka abụrụ ife nyanwa ga-eme. Ọ bụrụ ife nke nwa ga-eme. You and only you will do it. Onwe ke dibịa ife ọ ya agba gị bụ oke that na solution to this your problem bụ gịnị? Na ị ga na-aga mmiri at least once in every 4 days. Ị gaba n'ihi eji ife dị otu a, jide ife dị otu a. Were wee gaa na mmiri ga kpee ekpere ikpecha ịnata. At least once in every 4 days. Mbọsị ọzọkwa ime gị na ikunikwu ijewekwa. Na gị mee ya for 3 months. N'ọnya solution ị need. Don't you know? Ezinwa dey do am. Ezinwa dey do am. But some people don't know about now after that Ezinwa is not a powerful dibia. Ezinwa if one Anaedo. Ezinwa ga agbara gị afa. The kind solution m enye gị. When them may they will say that I can't do it. That is where the problem lies. You can't do it. Then how do you expect to heal? We are talking about spiritual healing. Spiritual injury that took years to inflict. When take a longer time for healing to be felt. So it will not be something Ezinwa ya si go okay, we take go do to can well go na luchala no. That if from more Ezinwa will be the last dibia. Ga kalu gaja.
wee gba gị na aja anụnwa na ọ bụrụ na iweta ego mmere a na-alụ gị ya na ife niile adịgo mma. Ezinwa will never open his mouth to say such a thing to anybody. No, ka iweta ego mmere a na-alụ gị ya na ife niile adị. Who am I to make such a promise? That problem, did it develop just one day? Problem that took years to develop. It will mepezi on where beg it that na ọ bụ na iweta the money. Alụ ọrụ ngwa ọrụ a one day nlụchala anya ife niile adị mma. Nsụọrụ gị such language, man, no, I'm just trying to deceive you because it's not possible. Ana m anụ ndị dibịa na-agwọ ọnụ bịa ka agwọ ọrụ gị ọgwụ agwọ ọrụ anyway ọrụ nwekwa ike dị possible n'ọgwụ agwọ ọrụ gị ọgwụ anụ 4 days ka enyere gị 4 days ọgwụ ele bịa ka enye gị ego mmadụ one ka onye na-ekwu ife anụ refund goro ego ha. How many people ka ọ refund goro their money? Ezinwa ọzọ chere dibịa ya mgbaalụ gị afa enye gị spiritual assignment ga mewere onwe gị. Only if you call ya mgbaalụ fafa agba mfa nke nke mmemme nye m ego ka mmerụ gị. Even at that self nke ahụ mmerụ gị agbakwa nke ihe ejekwa na-eme na on your own. Ị ma na ọ dị possible dibịa gbalụ gị afa gbachara gị afa si gị okay that the solution to your problem bụ gịnị na gị ji ego ọrụ chi gị ọjị every day for 6 months. Je go ọrụ chi gị ọjị every day. I mean every day cheerful na n'igbe go ọrụ chi gị ọjị ime for 6 months. Nke a bụrụ nke 4 days 2 days 7 days no ịkụcha 6 months. Nwanne mgbe ịkụchara such thing for 6 months ka mmadụ ife mee na that problem ama expire. Did you know that one of the factor that expires spiritual problem is time? Time. Man, some people actually anyway. Some people just want dibia melum dibia go na ko ye the money ne mewe. You are not yet ready to get solution. The solution you seek is about healing, to heal your soul. Your soul is having injuries. Onya melo if you seek your soul is having potholes. Your soul, your soul is having injuries here and there that sap your energy. Your chi is sick. Obu na ahụ adịrọ gị n'enu ahụ. Obu na ahụ adịrọ gị n'enu ahụ. Ọkụ ya na ị na-ama ka ị na-adị. Mgbe ụfọdụ nne ama mkpegili. Obu na ahụ adịrọ gị n'enu ahụ. Ịma ndị comfortable. Mgbe ụfọdụ ọla ama mkpegila. Nne ama mkpegili. Nothing gives you joy. When you are having spiritual problems, obere ego bata gị aka nke ahụ agwụ ọzọ ama mbata. Amonsi dị na-enye gị nsogbu. Aka nkụchasị ịkpakọtacha ọgasa. Disappointment here and there. Gana mmadụ bacha business ga-enye gị ego akọrọ ya akụkọ. All these things bụ gịnị? They are indications that your chi is sick. Your chi is sick. And to heal your chi, when it is not just by one single action undertaken by dibia. No matter the promise any dibia is making you, now give or take on them if it's a lie. When he got them, it have to be action undertaken over time. Over time. And it is not about how big if I game. It's not about what we go catch and who aja. If a chicken need to heal is not nukuaja. If a chicken need to heal bogene, small positive actions undertaken over time. Onya be if a chicken need to be healed.
If ọgwụ ahụ ndị dọkịta na-enye gị n'ụlọ ọgwụ, ọgwụ a sịrị gị na ọgwụ mkpụrụ ọgwụ a na ị ga-aṅụ ya nke anụwa once in a day, nke a 2 times in a day, nke a 3 times in a day, nke anụwa na ị ga-aṅụ ya for 1 month. Nwanne, if you like, pack all those ọgwụ once. Gbolie once ghanye n'ọnụ ṅụa. It will not cure your problem. It will not solve the problem. Mana ọ bụrụ na ị na-aṅụ ya otu ahụ esi wee gba gị ya, small every day, small i wee na-aṅụ ya, efu ya o jiri nwayọọ each day ị ṅụrụ, we have an impact on that illness. Every day ị ṅụrụ, we have an impact. Gradually ọ na-ehil, ka ị na-aṅụ dị ọgwụ ga na-alụ nke ya, time ga na-alụkwazi nke ya. Dị ọgwụ na-alụ nke ya, time oge a na-alụkwazi nke ya, until eventually ime gịnị, ịdịzie whole. Mana isi m na ọ bụ oke ọkwasị na ọgwụ a ka ọ ya ṅụchara n'ife niile adị mma, oke mgba ka ṅụọ ya once, mgbanụ ṅụọ ya once na ka mfụ ka ahụ ga-adị gị. People go to dibia to seek solution, but their attitude toward the solution they seek shows that what they seek is not actually solution but magic. The difference between seeking magic and seeking solution. If not that you are seeking magic, why is it that Nana ga-abata na be dibia for consultation? Ị na-eme expect ka ọ bụ dibia ga-enye gị anya na mkpụrụ anya gbaa afa gị even when you have not told him your name? Is that not magic? Ị na-eme expect na dibia ga-enye gị anya na mkpụrụ anya gba gị na ọ bụ ife abụ your problem? Is that not magic? Give me another definition for magic. If that is not magic, what you are seeking is magic. If not that you are seeking for magic, what make you think that na dibia gwara gị wete nnukwu ego dị otu a ka m wee chụọrọ gị aja na mmela nne ya once ife niile na-adị mma, ikpete ị na-echekwa echiche? Is that not magic that you are seeking? Many people pretend to seek for solution, but what they actually seek is magic. Magic is not solution to anything. And you know it today. Any healing that you seek, whether bodily healing, healing of the mind, healing of the soul, healing of the emotion, healing of the spiritual, there is no healing that can be impacted just by undertaking one action. No matter if the action is as big as the world. Big actions, they are not what brings solution. What brings solution, Bogene? Little actions, positive actions, undertaken over time, persistently, consistently. That is what impacts the healing that you need. So, henceforth, begin to ask yourself what you actually need. So that the story of ejikwa wee mmekọrịcha, ejiwa wana mefucha na ego, ejiwa bụ na ndị dibịa na-aghọ ma mara ihe ị chọrọ, ngwa ji aka gị eme onwe gị. Ekenekwa m na I have to stop here. Onye nwere uche ya nụrụ ife nkwulu. Ezinwa Anaedo ka ya n'afọ. Cheta na ebe nkwa anyị na-eme nkwasara aka n'obi ma maka ndị nwere mmasị isonye. Maka ndị nwere mmasị isonye. Be part of the nkwasara aka. Bịa meruchi gị na ezumezu ụsara aka ndị mmiri gị ndị otu gị. Chat me on WhatsApp 08032477868. Share this message, please. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary and omenani Igbo. Ka emesịa.